just came here like occasionally, but the guys, it seems that the guys here are talking about bitcoins, you know, but no one of them is speaking English actually. So they asked me to translate it for them, whatever you will say. So as I understood, they talk about like distributed governments and distributed decision making and distributed money systems and so on. And we already talked maybe for several hours for different kind of ideas. And as I understood, they keep in touch with you and they want you to talk about your ideas. So please speak like a couple sentences and I will translate in Russian, okay? Yeah, I sent you a file, by the way. You can use that as well for your translation. All right. Где файл будешь? Файл? Он прислал файлик? Да. Можешь это файл скачать? Презентация. Он говорит, использовать для... Да можно будет так переводить, что там. Вы можете перевести? Ну я могу перевести, в принципе. Да? Может быть, лучше в теме, в смысле, что он какое-нибудь слово скажет, а я... Ну я могу помочь. Окей. Совместными усилиями. Да. Как будто. Just 1 second, okay? Да. So, okay, I propose just start and I'll try to... Yeah. All right. So basically, what is BitNation all about? We're a platform that provides government services decentralized and voluntarily. And what we want is to... I will translate it. Значит, мы предоставляем государственные услуги распределенно и в качестве волонтерской работы некой. Okay? Yeah, and basically we are trying to replace traditional government because we offer their services on the blockchain of Bitcoin. Мы стараемся заменить традиционные правительства, потому что мы предлагаем их сервисы в качестве блокчейнов. С использованием блокчейна. С использованием блокчейнов. And for example, right now we already have some pilots for example, licensing that usually government would have done, but we do it through the blockchain, so people can do their licensing without government. What kind of licensing? For example, the land deed, your property, for example, you can, through our services, you can geotag your land property on the blockchain without having to ask for the government to accredit it, without government verification. You can verify it through the blockchain. Okay. Example. Maybe the guys, if you can help you understand it. То есть они предоставляют, например, такую услугу, как лицензирование земли. Аренда. Аренда? Да, аренда земли. Аренда земли, да. То есть вы можете это сделать без... Подожди, а можешь лицензировать что? Ну, видимо, нет, как сдача аренда, но просто они делают через свою систему, а не через государство. То есть у них как-то уже есть работающий некий механизм. Речь идет о подтверждении собственности. Ну, подтверждение собственности. Да, потому что аренда я ну, как бы... Ну да, то есть подтверждение собственности. Подтверждение какого-либо права. Ну да. Здесь не важно, собственность или нет. Просто какого-либо права, мне кажется. Ну, в данном случае, да. Ну, он привел в качестве примера. Окей, Эрик. Окей. Yeah. And we also provide, for example, contracts that are independent from the government that you can verify through the blockchain. For example, you can free on the blockchain, you can become a world citizen without a government passport on the blockchain with our services. And we already had successful pilots for that. And we're also working on, for example, accrediting companies, corporate incorporation on the blockchain. So you don't have to ask for a government license to become a recognized company. Ну, то есть вы также можете заключать контракты, они пробовали заключать контракты между несколькими людьми, и вам не нужно для этого паспорт, который вам... Там можно создать паспорт свой, как бы в системе, создать, но зарегистрироваться как и получить паспорт в этой системе. Да, то есть не паспорт государства, который... Ну, как бы паспорт именно этой системы, как бы такой общий, централизованный. И контакты, да, между компаниями.
То есть И у них происходит успешный пилотный проект. Eric, so as I understood, you guys have your own passports. Yeah, like we are working on it, and we will create a decentralized application, a app, that makes it possible for everyone who downloads it to automatically produce, for example, your own world citizenship without any government. Okay. How many people you have in your organization? Right now we're about 20 to 50, but we're still growing. Just started in last October, and we are global, and we have our ambassador network all around the world, and trying to inform people about our services because we're not well known yet. But we are also developing continuously our software, and we are producing more and more services. So this is like a platform. BitNation is a platform for all kinds of voluntary services that can replace our current government. Can you please repeat how many people? What's up? 20 to 30, like active. Okay, and mainly where are they? All over the world. We don't have a central point. Like our CEO, Suzanne, she's from Sweden, but currently in Africa. We also have organizers in India, from Northern America, also contact people in Latin America, Africa, Europe. We're everywhere. Okay. But not in Russia yet. Ну, то есть у них небольшое комьюнити, 20-30 человек, они распределены по всему миру. Я так понимаю, у них 20 человек основных разработчиков, вот там 20 с чем-то, а еще есть амбассадоры, которых там еще какое-то большее количество по разным странам. Ага, вот как. файл скачивается до сих пор. Yeah, so we still getting the file. So we understood that you guys making contracts, you guys making licenses. What else did you try? Yeah, like for example, we want to provide a dispute resolution. So you can, for example, when you have a fight with someone, you don't have to go to a government court or to a government judge. So we can resolve our disputes voluntarily and privately, you know. So we will be, for example, also a platform to connect arbitrators, private arbitrators, with people who are searching for dispute resolution. Okay, just give me a second. Ну, говорит, что когда у вас будут какие-то проблемы, файт, да, он говорит, то... Арбитратор как бы тоже как бы некий договор остается, и какой-то человек, который арбитрирует, собственно. Ну да, то есть они создают вот этого как раз третьего арбитра, имеют механизм создания вот этого выбора третьего арбитра, который будет разрешать вот такие споры. Eric, is it like for some specific kind of problems, or... Basically, it can be for all kinds of disputes. We will just provide arbitrators a platform to offer their services on a global level, you know. And we also do all of this with Bitcoin payment, so we'll be independent from fiat currencies and also through our blockchain ledger, crypto ledger. Ну, то есть они хотят еще... Они предлагают платформу для арбитров, которая позволит им регистрироваться там, предоставлять свои сервисы. Они уже сейчас используют биткоины для транзакций, то есть для этих контактов, да. И сейчас, то есть они представляют платформу, чтобы те предлагали свои услуги, и они используют биткоины для того, да, они уже используют биткоины для этих целей. Да, для этих целей. So, this, арбитры по-английски? These arbiters, they receive bitcoins as a refund for their services, right? Exactly. Ну, то есть вот эти арбитры получают вот эти биткоины в качестве вознаграждения за их услуги. Ну и как залог, и как вознаграждение. Там биткоины или свои собственные? You guys have bitcoins, or you have your own? We have our own crypto equity, which is basically our stock that we sell to everyone. You don't have to go to a stock exchange or anything. We sell XVNX. It's a form of crypto equity, and basically you can exchange our crypto equity to bitcoins, and you will have to wait like until we get out of our start phase until you get the refunds. But when we are getting into the phase where we actively
when we actively get money, we will send the dividends to our stockholders, to our crypto equity holders. У них сейчас есть компания по продаже вот этих криптовалют, их собственно, у них своя самая альтернатива от биткоина, они сейчас ее продают, забирают деньги на то, чтобы заработать проект. И, соответственно, когда они наберут и все разовьется, они будут платить дивиденды тем, у кого есть купленные валюты. What kind of plans you guys have in the nearest future? Well, we're about to, as I told you, to develop these applications that will be available to everyone. You will have to pay a small fee to use these applications, but once you get them, you can use them as much as you like. And the next thing we're going to do is BitNation Agora, which is to incorporate companies on the blockchain. So instead of having a government license to start your company, you will get the recognition by the world through the blockchain, because your information about your company will be available to everyone through the blockchain. Okay. Ну, то есть они планируют выпустить программы, которые позволят вам пользоваться вот такой вот системой за небольшую плату. Также они планируют дать возможность компаниям размещать себя на этой платформе. Ну, создавать системную компанию пионерии, то есть ты можешь создать компанию именно вот в этой платформе. Алгора называется? Так. What's the name of it? The application will be called BitNation Agora. Да, блокчейн биткоина. Can you write it for me in the chat? Спросите, биткоиновский Блокчейн. У них своя XM. Можно спросить, если вот у меня есть лицензия на какую-то собственность, и я тебе ключ, допустим. Ну, просто if you go down in the file I sent you, there's like also the names of the apps we already have written. Like if you go on the second page, there's our services, and there's also Russian translations of these dApps. А где файлик, который что-то пришел вам? Ну вот он там открыт. Ну вот он открыт. Eric, tell us briefly how to acquire BitNation passport. How to acquire what? BitNation passport. Yeah, we're still working on finalizing the dApp, but once it's ready, you can download our platform, BitNation Pangea, for free, and there you can provide the Bit ID, which is the dApp that gives you the automatically. We will also send you the paper, but more importantly, your information that you need for a passport will be on the blockchain with that dApp. Я не слышал вопроса, потому что вы задали через меня, даже я не слышал ответа. В общем, суть в том, что чтобы получить этот паспорт, сейчас они еще дорабатывают этот функционал, но основная суть в том, что нужно скачать вот это приложение и получить с его помощью некий идентификатор, который по сути и будет вашим паспортом. То есть это будет, он также будет, так же как и сам биткоин, будет состоять из закрытого и открытого ключа. Вот закрытый ключ вы храните у себя, а открытый ключ вы сообщаете людям как свой идентификатор. Can someone, for example, acquire several passports? I mean, two or One person. one person for one person. To be honest, I don't know. It probably depends on the partner you're choosing. I think with us, just one, but that's not my decision. I'm not the one developing the software, but what is more important is that you can get a passport without government. So generally, your passport is backed by government-issued passport. Yes, correct? No, No? no, it's backed by the blockchain and by recognition of people who also accept the blockchain. And we're working on people all over the world recognizing the validation through blockchain information instead of governments. Ага, ну в общем Because we believe, well,
Суть в том, что, значит, вот эти паспорта, они подтверждаются не вашими выпущенными правительствами паспортами, а они подтверждаются другими пользователями сети, которые могут подтвердить, что именно вы являетесь держателем вот этого идентификатора. А как понять, что это не боты подтвердили? Нет, даже не в этом, а как... Я же могу два паспорта завести. На основе чего вы подтвердили, что у меня не два паспорта? То есть как вы проверите, что у меня нет? Я думаю, что такого механизма нет и не будет. Собственно говоря, субъектам на самом деле невыгодно заводить, мне кажется, несколько паспортов, потому что это, ну, как бы разобщает их репутацию, отделяет, может быть, различные сферы, может быть, в каких-то случаях это выгодно. Например, кто-то ведет с одной стороны какую-то легальную деятельность, с другой стороны там покупает наркотики и не хочет свой основной паспорт использовать для вот такой деятельности. В России есть система декоин, где, чтобы зарегистрироваться, есть, ну, как бы биометрия лица используется. Если она меняется. А если она меняется? For passport uses some kind of biometrics or something like this. To make a picture of identity or something like this. I think it can be incorporated. To be honest, I'm not a developer, so I don't know if that's part of the accreditation process, but it's probably likely. But I don't know. It's not finalized yet. We're currently working on the last bits, but it's almost done. I will only know for sure when it's finished. Ну, в общем, пока не в курсе, можно или нет. Сейчас они дорабатывают. Можно делать так, но по-другому, как вы еще придумали. Че, можно спросить, да? Просто tell me please, what about if someone losing key? What about property assigned to this private key? If I have some license on this key and I'm losing it. Yeah, wait a sec. Your license is not on the key, it is on the general blockchain ledger, which is all over the world, which is basically all over the internet. It's not on a private key. Yeah, it's but like your Bitcoin. But if I'm losing my private key, I can't prove my identity. I can't prove that this public key, this property belongs to me. So okay. I'm like any other participant of this network, of this blockchain. Yeah, I think it depends on the partners you're doing it with, because for example, if we're outsourcing the service, the company who would be in charge of the BitID would probably have a database with all these files, so we could still have like some backup in case you lose your private key, like other forms of verification, because it depends on the company to verify you and not on the private key itself, because the information is still on the blockchain ledger. So someone holding my private key for backup. So it's like a certificate authority or something like this. Yeah. We could store it in a database and have backups all over the world. Just to give you, it depends on market demand. If the customers demand that, we will incorporate that into the whole thing. It's just a matter of we're trying to please our customers. Like if you compare us to the government does whatever it wants and takes your money and taxes, and you can't change anything about it. You will have no option to choose another company. But our idea is to provide voluntary alternatives to the government that respect the customers' wishes, you know. And we also want others to start our concept, so we have like some form of competition that drives our whole production, you know, our whole work. So if we have a competitor, we will also try to do our best to become better than them and please their wishes and so on. And also all our codes are open source. That's why everyone can use our codes to start their own BitNation, to their own platform and their own dApps. So yeah, that's basically the whole idea, that we get these kinds of services
blockchain promoted all over the world, and that people start recognizing them instead of government services. Ну, в общем, тут речь шла о том, что в системе, да, действительно предусмотрена некая система восстановления в случае утраты приватных ключей, но в этом случае необходимо будет как бы повторно пройти, то есть каким образом происходит подтверждение идентификаторов. Это несколько членов также этого сообщества должны подтвердить, что вы действительно являетесь держателем этого идентификатора. Если вы, соответственно, свой ключ теряете, то есть некие механизмы для восстановления, но в самом общем случае вы можете точно так же завести новый идентификатор и запросить подтверждение привязки к своей личности уже к новому идентификатору. Кейринг — это когда каждый друг другу подписывает ключ. Естественно, на идентификацию сначала мы приходим, друг другу встречаемся, потом берем GPG ключи, друг другу подписываем, и получается кейринг. Ну, то и есть, по сути. В чем разница? Ну, разница в том, что это не просто кейринг, это же просто средство обмена данными, это правильно? В том числе идентификации и возможности подписывания. И идентификации возможности подписывания, согласен, но ну, в принципе, я думаю. Eric, a small questions about the key. Yeah. It's about PGP key-ring. I try to understand what is the difference between blockchain, which you use technology, and the PGP key-ring. We can, everybody can sign his own key by our private key. So what's the difference? Why do you don't use? Well, what is the second alternative you've just named? Can you repeat it? It's PGP like technology when we can sign public key using my own, for example, in the private key. So I can take the public key someone and sign it. Is it a technology which exists? Yeah. You can verify that you are yourself, but you don't have like public passport. You don't have, for example, a verified contract. The idea is that we have surveyors who will verify if this is respects some sort of legal code. You know, legal code that is accepted by our customers. It is not just a verification by someone else. It is a verification by a recognized legal service. You know, it's like you can verify it yourself, but you don't have like the legal expertise to do it. Okay, I need to think and read more about your presentation more to understand. Yeah. Ну, биткоин, BitNation код. На самом деле это вот в моем понимании это ну давай. Я не совсем понимаю, что BitNation честно. Eric, thank you very much for your attention and for your interview. We were very glad to meet you here. Yeah, thank you very much. And please have a look at the Russian leaflet I sent you, because there's a better description of what I just told you in Russian. You know, it might be good for you. Sure, we will. Попозже. В блокчейн давай сразу. Нет, ладно. Окей, thank you. All right. Have a nice day. Все. Самый простой способ. Для русских. Короче, вот, значит. Для биткоина, для блокчейна по факту нету просто инструментов. Они делают платформу, в которой уже есть лицензирование, насколько я понял, да? Да, там есть будут делать паспорта, и вот использование биткоин блокчейнов, они будут на основе технологии блокчейна, то, что она неделима, нерушима и всегда существует, децентрализована,
доверительных отношений возникает. Вот они как бы с этим работают. А то, что я сказал про подписи, один другому подписывает подписи, да, открытые ключи, вы даете открытые ключи, я каждый закрытым подписался, мы друг друга знаем, и мы как бы все в доверительных отношениях, и мы сила. Вот. Это просто, это да, технологии существуют, но по факту нет инструмента, вот, который взаимодействует для лицензирования, для доказательства, что эта компания существует. Это они представляют, по сути, вот эту прослойку сейчас. Смотрите, у них документ, там, описание довольно большое выложено на сайте, ну, на английском. У них проработка нормальная и тема правильная, то есть в этом направлении надо двигаться. Ладно, давайте про BitNation и про государство. Я сейчас хочу показать небольшой видеоролик, раз уж тут подключили к этой колонке. Придется переподписывать, получается. Давайте вот так вот сделаем. У меня, допустим, есть кейн-ринг, я в кейн-ринге годичный свой ключ. Минут на 15. Ну, я не заморачивался на этот вопрос, но интересно, что... Выключайте свет, будет фильм. Мы свидетели и участники не просто начала новой исторической эпохи,